Hi guys, hello everybody, welcome back to our YouTube channel. So guys, today we are making pilau for supper and we want to take you guys along as we're going to make pilau. Yay! So we're going to make pilau, but today the chef is different. It's not a neighbor. The chef is Mama Piento. Yeah. So guys, see you as we cook. Yeah, here is Mama Nathan. Nitolee hii bro. Hi. Hope you're well. So today we are making pilau. Pilau is not my best meal to cook, but I'm going to try today and see what I can do. Our beef has been boiling. If you've watched our other pilau recipe, Abibu does not boil beef. But sisi tumeboil. Okay, you can go. So you're going to remove that broth. We'll use it tukianza kupika. For our ingredients, let us show you ingredients. Ziko wapi? So we have our onions and garlic, ginger. See, pilau is just that. And then zikiingia zingine tutazitoa. Then we have pilau masala. I bought this one because niko na pilau masala hapa but imeka sana, so niligez haitakuwa effective. So I bought pilau masala and I bought this pilau mix. Unaona kweli? Pilau mix, yes. I'm going to put kidogo and then we'll put curry powder kidogo and riko kidogo vile Abibu alituonyesha tu. That's it. So, hiyo tu ndo nini ya hizo tu ndo ingredients za pilau ama. I'm not the best at pilau. Precious, hizo si ndo ingredients. So, Abibu said you be generous with mafuta. Lakini last time nilipika pilau nikakuwa generous, ikakuwa nyingi. Precious, what do you think about this? Iko kidogo? Iko kidogo ama ni enough guys? Oneni hiyo mafuta yote. Precious anasema ati iko kidogo. But me I feel like it's a lot. Precious. Hiyo mafuta iko sawa ama iko gani? Unajua unaweka pia mchele bila mafuta. But hii yote. Sasa hizi sasa iko sawa basi. We're going to be unajua pilau ni haraka. Bora wacha niwaangalie. Pilau ni haraka kupika, bora usha prepare ingredients and our ingredients are ready. So we just get into the cooking. Beef yetu ndio afadhali leo umeniambia si kama last time. Ndio beef yetu we will add baadaye. Okay? Let me switch the camera. Na wakitaka kachumbari. Let me switch the camera niwaonyeshe, si ndio? Ama hii iko tu sawa. Switch. Okay. Tumeanza. Oil is imeshakuwa moto, so we go with onions. Karibisha sana isi nini? We will cook these onions until they are golden brownish ama zianze kuiva. Let's our onions. Tumefunika ziive. Give them a few minutes. Then we add our ginger and garlic.
onions are almost there. Almost. Bado lakini, but almost. Ushamaliza huko. Oi, they are ready. The onions are ready. Pressure this in golden brown. I don't know why pilau is a challenge to me. Hey, pilau. Cause kitunguu ifai kuungua, but yangu inakati inaenda kuungua. My onions look like they are going to burn. Oi, hata zimeungua. Nateremsha moto. Jisa mbona zinaunguanga? Juisi mara ya kwanza. Juisi mara ya kwanza napika pilau alafu zinanifanya hivyo. Zinaungua. Mimi naacha kujaribu kupika pilau. I will stop. Because pilau is a challenge to me. I need to just nafaa tu nikubali that inanikataa. So we cook the ginger and garlic kidogo. Hey. This water, I don't know if you can see the other sufuria. This water is for the rice because the broth will not be enough and I don't have a kettle. Sasa ile masala iko wapi? See. Precious babe. Kai. Precious nini umefanya? Mimi kitu ikivuta hivi. Imewaka gas. Ile gas. Ndio nasongesha hivi. Sijui kwani corn. Si corn Precious ukuzima. Imewaka hapa. Hapo amezima gas. For how long? Tangu hiyo maziwa imwagike. Tangu hiyo maziwa imwagike. Nimewashwa na nini? Imewaka. Hey. Na ulikuwa umeka hapo kichwa. Hata sikupose. Hivi ndo ningekuwa ati uchomeke wewe. Sasa uje bado natetemeka mguu. Hivi ndo ningekuwa ati uchomeke. Hadi nimeguza mkono. Moto. Karibu Precious za cause accident. Anyway, we adding the pilau masala. That's the pilau masala. I added the entire kapak, kale kadogo, si kubwa. And now I'm going to add the akinat temeka, guy. Now I'm going to add the pilau mix. I don't know how much I should do. I think that's it. Guy. Hey, Precious. Precious na nyumba ikichomeka wewe na watu wenye wako ndani yake. I think we should let this cook kidogo. Zinachangwa zikook. Ama niweke tu nyama. Hizo cook kidogo. Unajua mimi am confused. Na zikiendelea kuungua. Nataka nyama. Unaona kama hiyo pilau mix nimetenga kwa mimi. Kidogo. Kidogo tu lakini zile tu. Isikuwe inaonja tu ati spices. Weka nyama sasa. Tuweke nyama. Nivanishe. Nyama pia itani. Nyama pia itani. Leo Precious ndiye ananifunza kupika na karibu atuchome. But iko dry sana. So a little bit of water. sijui nikiweka maji.
Sijaona mtu akiweka maji. Ni pilau gani tunapika? Mimi sijaona wakiweka maji pressure. But it's too dry. Mata cheki yuko. Acha tu Nyuma juu. tuiache tu kidogo. So we've added kitu imeingia kwa maji. We've added our pilau masala, our pilau mix, our beef na tukafunika. We give it a few minutes because we isha tukatai. Hizi si zinaungua. Wase, mnapikanga aje pilau? And I've watched so many people cooking pilau. I still don't know what I do wrong. So I'm adding my rice. This is 3 cups of rice, like 3/4 rice. Sababu ilisema pilau si lazima ikuwe brown. Mimi nafuata huyo mwalimu. Anywho, we start with the broth. She also said if you are cooking 3 cups of rice, okay, 3, 4, 5. So she also said if you're making 3 cups of rice like me, you don't put 6 cups of water. So I've added how many? 5. I've put 5. I don't know if 5 is enough. I should add nusu. Equal 5.5. Hadi hizo nyama hata zija brown hata kidogo. We. There is God. There is God. So I'm going to leave it like chumvi. Haina chumvi. No salt. We've not added salt. You boil these cups. Boil these bottles of milk. So, hey. Hii ni pilau ama ni mchanganyo? I'm shocked at myself. Sasa hapa ni wapi naekea curry powder? Not going to add Royco. This rice is nice. Inaivanga moja moja, that's why sina woga wa kuikoroga. Salt. Wait. Huh? Acha to taste. Kama imeonja sugar. Salt is fine now. So now we just wait and see the madhogodhania that we have created. We wait and see what we've done. It's already starting to boil. This is how far we are. Sisi kama hii taa inaonekana vizuri. That's how far we are. So I want to cover it. Pressure size imefika kufunika. Bado iko na maji nyingi.
Naweza funika. I'm going to cover it and then we'll see you when it's ready. Our pilau is ready. Precious. Tutakuja uonje. I got you. Look at that rice. No, tunaweka kwa sahani alafu usimame hapa wakuone ukionja. I like this rice. Sahani ya ile yenye tutamwagia mtoto. Muone. Vile anaruka juu amembua anaonja. Come na spoon. We taste so that we serve and eat. So you're going to have this with banana, sindo? Yeah. Ngoja ukuchewaka. Huyo mwonji wangu wa leo. Yeah, nataka tu kukula. Guys, I'm going to taste. But you're already tasting. Siliko ushakula. First, the rice. The rice, see it's pilau. No. So see it's everything together. Done. It's not like you're tasting nini mchele na nyama. Tebu, wana taste ama anakula. Oh God. It is very good. It's mbaya, but we can do better. We have tasted better. Right? So it's good. So now we just serve. We're going to serve and then we'll show you. Sindo? Then end the video. So this is our food. Unaona food yangu? This is our food, pilau, banana, and then I have salad that I made yesterday. Hii salad ni cabbage, carrot, cucumber, alafu nikaeka black pepper kidogo, cayenne pepper kidogo, nikaeka ndimu, yeah. It's all of that. Salad hizi ndio chakula zangu za siku hizi. So I'm going to put kidogo. Sio kila mtu anaikula, lakini naeka tu kidogo. Small. That's our food. Nipigie. Hadi mimi. Unaniona? Umetoa video yangu? Hapana. Oh. Ay, tafuta video. Anyway, that was our video for today. Kindly like, share and subscribe. And yeah, we'll see you on the next video. From my family to you. Until next time, bye bye and stay blessed. We love you so much. Mwah.